tusaba akalulu katandike. This is an emotional situation. It's good and bad. Muteke mu obwesigwe mumanye nja bakolerera community yaffe ejja moving forward. Bannanga akalulu akalungi nayina gwe bakubya akalulu kiriza ati n'oluusinze. I have experience. I was the mediator of the two divided Ugandan groups. Ekizibu kyetusinga okubeera nakyo nga bannayuganda okubya ddala eka be bantu abalina experience nga babeera mu ntebe. Buli lw'okulambeza experience kitegeeza togenda kuwa bato bajja mukisa. Ndi musomesa omutendeke ate ow'omulembe. Ekyo nkyewulirizaamu. Mwenna mwenna kyemmanyi mwenna mwenna abasinga wano 90% muli basomesa. Bwe mbakiikirira somewhere somehow I believe kyamakulu. XXL Media Live on YouTube. The best channel ever. Ne banyabo mbadde nsaba mukkirize nti buli ali ku ballot paper afune akagambo kayogere abali abalonzize bambi. Bannange mbeebaza mwenna ngenda kusooka kubeebaza as sports mwenna okubeerawo numbers zino kiraza ekifaananyi kirungi nnyo ewali community yaffe era mbeebaza nnyo okubaawo okuba akalulu akagenda okusobozesa community yaffe okugenda mu maaso. Sigenda basuubiza bingi nze byage bimanyi ndi hands-on byenja okukola. Sigenda basuubiza gulunansi kijja kuzimba amasomero e Thailand sigenda bakolera enguudo naye manifesito yange benatuuka ogironkinga mujja giraba ate era kyenjagala mumanye munteekemu obwesigwe mumanye nja bakolerera community yaffe ejja moving forward. Thank you. Bannanga akalulu akalungi nayina gwe bakubya akalulu kiriza ati n'oluusinze and move forward. Thank you. Hello. Actually, kanakakisa okusoka to welcome you all. And my name is Joseph Mogenyi, and my business name is MJ. I'm one of the contestants for the chairperson of the Ugandans in Thailand. Many of you have not known me. You have not been supporting the community, but I have supported the community, not in public. I've been supporting the community, not in public. For example, every time there is like a drive that is a public drive, I usually contribute to Ayo, Awiyambi. Now, money, we are not equal financially. Waliwaba wayo mukusoka, waliwaba wayo mumakati, waliwaba wayo mukusembayo. Right? That doesn't stop abatabaddeyo to impact the other people privately. So I've been contributing to the community privately. Wadde abamu badde bagamba tetukulaba nnyo. Ate n'ekirala, the CEO of Palsam Financial Connectors. Tulina okumanya ffenna ekyatuleeta wano mu Thailand kwali kutereeza mbeera ya bya ssente. So this is the reason why Natanko Palsam Financial Connectors. So we have been giving loans
and it is private because we don't have to come out and say our Gundi loan in the Gundi, but we have been imparting support to our people. We have given loans at a small interest rate. We have been helping individuals when it comes to visa process. We have helped individuals when it comes to hotel and air ticket booking. So I have helped the community, not in public, but personally, I've been helping the community. Thank you all. That's a food day. Today, to manifesto vice chairperson, then Mwami Emalabeja, Mwami Renal Lukoya, Mwami Eddie Seranga, Vice Sabamuja Muganda, abantu bano beesimbyewo vice chairperson. Madame Salamu keeping it with the civil. Ladies and gentlemen, good evening everyone. Outgoing vice chairperson and all ex-vice chairpersons and other committee members. My name is Mr. Emalabeja, and I'm contesting for the position of the vice chairperson, Ugandans in Thailand. And I'm calling upon everyone to give me their votes. Why? I'll briefly explain why. One, I have experience. I've been here for over 10 years. And for your own information, I was the mediator of the two divided Ugandan groups that merged to become one group in this country, Thailand. So, with my experience over the years, I may have not been vocally active. Being vocal doesn't mean contributing too much. No, I may be in the shadows, but I have been contributing a lot towards this community. So, ladies and gentlemen, I remain your Vice Chairperson, Mr. Emalabeja. For God and my country, thank you everyone. Olw'okusaba kw'abangi tubadde tusaba buli essindiro akozese strictly endakiika emu kuba abantu bava wala ate beetaaga okuddayo tubasaba That is my heart speaking to you this evening. My name is Ronald Lukoya. Nzize okubasaba akalulu kuba vice chairperson naye nga njagala kutereezaamuko katono. Ekizibu kye tusinga okubeera nakyo nga bannayuganda okubya ddala eka be bantu abalina experience nga babeera mu ntebe. Buli lw'okulambeza experience kitegeeza togenda kuwa bato bajja mukisa nabo kulemberamu ku kommente yaabwe. N'olwekyo mbadde mbasaba nti mu kaseera kano tukozese kuba musaali muto oba oli awo mu ngeri omu obenda tujja kuba benkyukakyuka kubanga ebintu badde byerimu over and over. N'olwekyo we need a change which is fundamental, and I believe that change is with me. So guys, I call upon your cooperation today. Vote me and you will not regret. I promise you. Thank you so much. Mukakane. Ladies and gentlemen, good evening. Eddie Seronga is my name, contesting for the post of Vice Chairperson. Kati, nzikiriziganya ne komiti egenzi. Naye nga bw'ayogedde, twetaaga misaayi mito. Emisaayi emito gye gigenda okuzimba ekintu kibeere nga tukizza mu basaayi muto so that we can be better people.
we are not going to remain with the same group of people for the rest of our lives. So what I want us to do, vote for me, and I will lead you to the next generation of leaders. When you give me your vote, we are going to actually work hand in hand with the chairperson to guide you guys into the generation of the future. Thank you so much. This is my time. Education head, Mr. Bernard Mugabe, Lemwami Adrian, Wajena oba bagambeyo akagambo, naye mbasaba busaba eddakiika emusala baseka kumukulembeze kazindaalo bambi. Kijja bakirabika bubi, naye mbasaba ddakiika emu yokka. Nsanyuse okubalaba mwena. Era mwebale okuwa okuwulira omulanga okuva bannayuganda ogw'okubeera wamu. Amannya gange nze Mugabi Bernard, ndi musomesa omutendeke ate ow'omulembe. Ekyo nkyemulurizaamu. Omwami omu avudde n'agamba nti tetujja kwegereza nnyo okutwaliriza master experience, naye kikulu ina experience ku kifo kinesimbyeko. I once served as a deputy for the education department. Navukako nga vice chairperson. Ugandan is in Thailand. Abasinga obungi ebyange mubimanyi. Sagala nnyo kweyogerako ng'omuntu kuba we can talk and talk and talk. Ndilivingira nnyo mu kukola. Benkozeeko nabo enkola yange mugimanyi. For God and my country. Nsaba obululu bwamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Hey, so representing all the way from Kampala, Saimai, Wanawetuli, head of education. Once a chairperson, always a chairperson. When we have put you now complaining, we is a boy Kiridanya, Wokolotia. We embark Nakera Kumachane Embeera, first chairperson, Uganda Yawamu. We need another department. Nayo nyizo jitabula ate nefuuka enzibu ate tubeezawo wano mwenna kyemmanyi mwenna abasinga wano 90% muli basomesa bwe mbakiikirira somewhere somehow I believe kyamakulu ebibuuzo byonna mbikiriza kyekitya. Otherwise, thanks for the organization, thanks for the outgoing committee and everything. This is an emotional situation. It's good and bad. You may feel you want to stay, or you may feel, okay, I had something to add on, but the time wasn't that. All the things are understandable. I was in that position before. But at the moment, adding value to your community is the most important thing. Let go. Any questions? Any questions? Yes or no? Thank you, please. Moderator. Tweyanza nnyo bassebo ne bannyabo era nga muwulidde eri abakulembeze bammwe abagenda okujja. Tubadde tusaba akalulu katandike muteesa mutya. Kakati kyabunnyo tugenda kukola bwe tuti bw'osimba wano ogenda kugoberera vote line. Egenda kujja mabega n'abakyala ojje oteeke wano olupapula tolaga muntu yenna toteesa na muntu yenna wano eno tokkirizibwa kuteesa olunaku lutunuulira mu lupapula lwamu.
olonde gwoyagala nga tebakuinfluensinze togamba mbate yantunuulidde nemakinga ono mu kutya nedda okolere wano omale otekeawo era mbadde nsaba abesimbyewo ku bwa chairperson vice ne education mwe abasooka ku line sebo mukasitinga akalulu kammwe If there are 3 papers, you confirm if there are 3 papers. Semusemerera nnyo eyo tetwagala musomere empapula nagezaako okusobedde basebo ne banyabo tubadde tusaba tukyuseemu katono nya akantwe nga bwe twayogedde nti buli omu alaga pasipooti ye tugenda nokuwa jasa akafaananyi tusayinge nosayinga peni zaffe muzikomirewo temutwala peni yazanyo zakusijamunyambeko okukolerawo addako omulala passport oba subscription passport oba subscription passport oba oba na passport subscription an electoral commission